Bonjour et bienvenue à French Bootcamp. Je m'appelle Mahreen Fatima. Hello and welcome to French Bootcamp. My name is Mahreen Fatima. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la leçon 1 à prononcer les alphabets en français. Today, we're going to learn in lesson 1 how to pronounce the alphabets in French. D'accord? On va commencer. We are going to start. C'est écrit l'alphabet en français. Alphabets in French. Comme on peut voir, il y a trois lignes. As we can see, there are three lines. The first column represents the letter. French letters are same in as in English, but we pronounce them differently. Here I have added a pronunciation guide for you guys, and this one is for example. Okay, on va commencer. On va commencer à prononcer les alphabets. We are going to start pronouncing the alphabets. I will only pronounce French alphabets. Okay, d'accord. A. 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 Okay, I will say each letter 3 times, so repeat after me. A. 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 D'accord. There's only one sound of A in French, and that is A. Until unless it is with another consonant, then we say it differently. B. 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 C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 J. 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 H. 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 E. 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 J. 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 K. 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 L. 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 M. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. 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 U. 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 V. 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 W. 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 X. 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 Y. 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 Z. 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 D'accord. C'est tout pour l'alphabet en français. That's all for alphabets in French. I will see you guys in lesson 2. Subscribe to my channel and click the bell icon. À bientôt.